I'd like to go back to your what you were saying about justice before to understand how justice is defined. If I understood you correctly, I thought you were saying that nature is neutral, and if man does something better than nature, that is good, that is justice, and if a man does something worse than nature, then that is bad. For example, your example of the pig, if a man shares his food while he's eating, that's better than nature, so that's good. If a man does not share his food when he's full, that is worse than nature, so that is bad. Did I understand that correctly? 정의의 관점이 서로 다르기 때문에 Because justice can have different definition depending on perspective. 불교인, 기독교인 또 다른 문화가 다른 사람들이고 뭘 공통점으로 갖고 우리가 정의를 말할 거냐? Because we have different religious perspective from Christian, Buddhism, different cultures. So, as a universal definition, how can we arrive at a universal definition of justice? 그래서 이건 우리가 같이 연구를 해봐야 합니다. So I think this is something we need to tackle together. 제가 생각할 때는 From my personal opinion, 또 붓다의 가르침을 제가 깊이 살펴봤을 때는 and according to my own interpretation of Buddha's teaching, 그것은 생태계를 기초로 해서 우리가 사물을 봐야 된다 이런 제안을 제가 하는 겁니다. So my suggestion is that we look at the natural ecosystem as a zero value baseline from which to judge this. Engage in that discussion. 예를 든다면 생태계에서는 어미가 새끼를 낳으면 어미는 그 새끼를 보호하기 위해서 자기 목숨까지도 버리고 보호하려는 성질이 있습니다. So for example, in nature we see an instinct, a maternal instinct by the mothers to protect its young at the risk of her own life. 이것은 토끼도 그렇고 다람쥐도 그렇고 아주 새도 그렇고 작은 미물도 그렇습니다. You see that in different animals, squirrels, birds, rabbits, whatnot, even the smallest of beings. 그러니까 이것은 생태적인 어떤 종족을 보존하기 위한 하나의 생태적인 현상이라는 거죠. So it's a phenomenon that's dictated universally across life forms because of their need to survive, propagate. 그러면 사람이 자기 아이를 보살피는 것은 선이 아니라 생태적 본능에 속한다는 거죠. So for a human being to protect her young, it's not a good thing, it's natural thing. 만약에 아이를 돌보지 않으면 이것은 짐승만다 못하다 하니까 우리가 악이라고 말할 수 있다는 But 거예요. if a mother does not protect her children, then because it's worse than what nature provides naturally, we see that and we call that bad. 그럼 돌보지 않는 어떤 이유가 있는데 그게 바로 정신적인 어떤 이유로 결혼을 안 했다, 뭐 했다 이런 이유를 대 가지고 돌보지 않는 현상이 일어난다는 거죠. Then human beings have mental actions that engages to justify those actions of perhaps not taking care of the young. 그러면 그 정신적인 작용은 나쁜 작용이라는 거죠. 정신 현상 중에서. So that mental activity that seeks to justify what goes against nature, what I'm saying is that could be considered quote unquote bad. 자연 생태계에서는 이게 새끼가 어미를 돌본다, 어미가 늙었다 이런 현상은 없습니다. In nature, we don't see the young when they grow up taking care of their older parents. 각각의 생명은 늙었든 젊었든 자기가 자기 생명을 보존하는 그런 성질이 있습니다. Because each life, no matter how old, how young, has the instinct to propagate its own survival. 그러면 사람은 자식이 부모를 돌본다면, For example, if a person takes care of his older parents, 그것은 선행에 속할지언정. So it could be a good thing. 그러나 돌보지 않는다고 악행은 아니라는 But 거죠. just because he doesn't take care of his elderly parents, we can't say that's a bad thing. 그런데 만약에 동양의 유교 같으면 부모를 돌보지 않으면 악에 들어갑니다. But according to Confucianism in the Eastern tradition, then that is actually considered a very evil thing, not taking care of your elderly parents. 그러나 그건 유교의 이념이지 보편적으로 그렇게 말할 수는 없다는 But 거예요. that's a Confucius paradigm. It's not a universal paradigm that applies everywhere. 그러니까 부모, 나, 자식이 있다고 할 때, For example, I have myself, my parents, my children. 내가 부모를 돌보는 것은 선행에 속하고, The fact I take care of my elderly parents is considered good. 내가 부모를 돌보지 않는 것은 악행은 적어도 아니다.
But even if I cannot take care of my parents, it should not be considered bad. 내가 내 자식을 돌보지 않는 것은 악행에 속한다. But if I don't take care of my children, then it should be considered bad. 내가 내 자식을 돌보는 것은 선행은 아니다. But just because I do take care of my children doesn't mean it's good. 그런 기준을 가지고 우리가 윤리 도덕을 이제는 공통적으로 재점검할 필요가 있다는 거죠. So what I'm suggesting is, I think this is a time that we together actually kind of try to arrive at a sense of ethics that can be applied more universally based on that. 인간이 태어남에서 주어진 것을 가지고는 자연 생태계에서는 차별하지 않습니다. 태어남을 조건으로 차별은 하지 않는다. So the nature does not discriminate among different people because of what we are born with. 그러니까 피부빛깔로, For example, color of your skin, 남녀로, gender, 그 다음에 신체 건강하다, 장애다 하는 whether 것으로 you are disabled or healthy, 뭐 어느 나라 사람이냐는 문제, or what your ethnicity is, 종교가 뭐냐는 what your 문제, religion is, 또 성적 지향이 어떠냐는 what 문제. your sexual preference is. 물론 그것이 태어남에 의해서 주어진 거냐 한 건 점검이 돼야 됩니다. So I mean, there's still a question whether sexual preference or identity is nature or nurture. 그것으로 차별을 하거나 죄악시하는 것은 생태의 원리에 맞지 않다는 But 것. if we discriminate based on those criteria, then we go against what nature actually has provided. 그러나 장애인을 우리가 오히려 더 보살핀다. But for us to actually care the disabled among us more, 약자를 더 보살핀다. or the weak more, 그러면 그것은 생태계보다는 나은 선행에 속한다는 거죠. then we can say that that's probably we're doing better than what nature has naturally provided us. 그래서 우리 인간 사회가 제로 베이스보다 위로 가려고 우리가 지향해야 된다. 선을 지향해야 된다는 거지. 선을 하지 않는다고 악행은 아니라는 거죠. So I think so. Based on that natural baseline, we as a human society we should strive to go to be better than that zero baseline. But just because we don't go beyond that doesn't mean we are doing evil either. 그런데 우리 인간 사회에는 But in our current human community, 그 생태계보다도 생태계 없는 그런 차별, 억압 이런 것들이 존재한다는 거죠. we see the existence of those discrimination or repression that does not exist in nature. 이런 것들은 개선돼야 된다는 And 거죠. these are areas to improve on. 그래서 부처님은 네 가지 계율을 얘기했습니다. That's why Buddha spoke of 4 rules we should follow, 4 ethics. 나는 내가 살기 위해서 어떤 행동을 해도 좋다는 거예요. He says, you can do anything you want to pursue your life, 그러나 다른 생명을 해쳐서는 안 된다는 거예요. but you cannot cause suffering or hurt other life in order to do so. 내가 살기 위해서 다른 생명을 해칠 권리는 없다는 거예요. Because you have no inborn right to hurt other being to pursue your life. 아주 구체적으로는 때리거나 죽이지는 말하는 거예요. It's very specifically, do not hit or kill others. 내가 이익을 추구할 권리가 있다. You have right to pursue profits, 그러나 다른 사람에게 손해 끼칠 권리는 없다. but you have no right to cause loss to others. 구체적으로는 훔치거나 뺏지 말하는 거예요. Specifically, do not steal or defraud others. 나는 누구든지 사랑할 권리가 있다는 거예요. You have right to love as you will, 그러나 남을 괴롭힐 권리는 없다는 거예요. but you don't have the right to cause suffering to others. 성추행이나 성폭행은 안 된다는 거예요. Specifically, you don't have the right to sexually take advantage of others or rape them. 나는 어떤 말을 할 자유가 있다는 거예요. You have the freedom to say anything you want, 그러나 말로 남을 괴롭힐 권리는 but 없다는 you 거예요. have no right to cause suffering to others through your speech. 그러니까 속이거나 욕설은 하지 말라는 거예요. Specifically, curse or lie. 이것은 우리가 같이 살기 때문에 인간이 혼자 사는 게 아니라 같이 살기 때문에 우리가 지켜야 할 하나의 최소한도의 규범이라는 거예요. So that these are minimal ethics that we have to follow because human beings live in a community, because no one is an island. 그래서 우리가 어릴 때부터 이 네 가지는 분명히 가르쳐야 된다는 거예요. So I think these 4 ethics we have to teach our children. 이제 여기 하나 더 추가된 것이 So one more, he added one more at the end. 술을 먹고 취하지 말라는 거예요. He said, do not drink or be drunk.
그 취하게 되면 Because if you are drunk, 폭력을 행사하게 되고 then you lose your mental discipline, so you engage in 욕설을 하게 violence, 되고 you curse, 성추행을 하게 되고 you exploit others sexually. 다른 일을 저지르기가 매우 쉽다는 거죠. It becomes very easy for you to engage in all those activities that 그래서 cause suffering. 이거 자체가 문제가 아니라 이거 취했을 때 일어나는 이런 오류 때문에 술을 먹고 취하지 마라 하는 것이 잡혀 있습니다. So he didn't say drinking by itself is bad. He said drinking is prohibited because it causes a lack of mental discipline that causes other issues. 이런 기본 것이 아니면 인간은 자유롭게 살도록 놔두라는 거예요. So besides these rules, human beings should live as freely as possible 남의 인생에 간섭도 하지 말고 without interfering in how others live, 나도 남의 눈치 보지 말고 without seeking to please others either. 자유롭게 살아라는 거예요. Live freely. Okay, thank you. 네.